All right. Yep, we can get started. Good. Welcome everyone. Welcome to our Energile coaching or a special session. Welcome. How it is going to be special, right? So if you look back, 2022, it just felt like, right? So இப்படி திரும்பி பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்னும் ஒரு 37 நாட்கள் நம்மளே 2023 is going to welcome us. Yes, and time doesn't wait for us. It just keeps moving, right? The needle of the hour, needle of the moment just keeps ticking, keeps moving. அப்போ அதோடைய அந்த நிகழ்கணத்தில் நிகழ்தல், how we can really move along with the moment, right? So life is to build the kind of momentum. We need to make the movement, right? Whether we make a move or not, the time moves, right? So நம்மளுடைய அந்த ஒரு காலம், அதுவும் the way how we wanted to the life is by default or by design அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா person to person, it may differ. ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு வகையில பார்க்கலாம். ஓகே யா, என்னோட லைஃப் அப்படியே டிஃபால்ட்டா அப்படியே போயிட்டே இருக்கட்டப்பா, போற வழியில அப்படியே போயிட்டு இருக்கட்டும் அப்படின்னு பாக்குறதும் இருக்கும். அதே சமயம் yes, I wanted to claim it and this is my life and I want to sit in the driving seat. I wanted to just take the complete power and complete energy spirit oda I am going to lead my life அப்படினு சொல்லிட்டு then people design their life, right? How we wanted to design அப்படின்ட்டு. So today when we look back at our life and whomever is not speaking, you may please be on mute. Nandri. We'll have the introduction round in a while. All right, so that way when we start each and every day is a day of full of possibilities, full of opportunities, right? Infinite possibilities, infinite opportunities. So iduvaraikkum nammaloda session la in case if any of you are new, I believe like many of you are already the previous students or been part of our regular sessions. Yes, you can bring your journal, right now go bring a journal. Adhe pola you can also note down and the kind of insights whatever you get through this session, either it will be shared by me or by any of us here, or while talking about certain thing like உங்களுக்கு கிடைக்கிற அந்த insights, you can also record it. அதே போல I highly encourage each of you to come on video so that we can all see the energy, feel the energy, and together we are creating the synergy space here. All right. And yeah, so we'll start with a brief introduction. So what is this program all about, right? What is this program all about? So this is about the நம்மளுடைய Energile coaching உடைய ஒரு Thanksgiving gift, and it's a kind of an introductory session. So we are planning to take it into a kind of 7 days journey for those who wanted to who are interested, right? We'll share more details at the end. So நம்மளுடைய any transformation is always ready to happen in you when you are ready for the transformation. All right, so எங்கு நம்மளுடைய வாழ்க்கையில உள்ள அத்தனை மேன்மைகளும், all the greatness of our life is just ahead of us and which is just waiting for us to partner with. நம்மளுடைய அந்த mutual partnership ஓட the life wants to happen. And are we really giving our 100% commitment into it? Are we really just interested in life or committed in life, right? So that's a kind of first question I wanted to start with as we start in our other Energile coaching sessions also, right? So in case how many of you are interested, how many of you are committed? Just type here, let me see, right? So when we say commitment, ரெண்டுமே நம்மளோட choice தான், right? Life is always full of choices, right? So what choice we wanted to make, that choice can be just yes, I am interested in life's growth. Yes, I am interested in making 2023 as an amazing, awesome year, or 2023 and beyond, or I am committing myself, right? Are you committed or are you interested? Let me see.
right? So I am committed. I'm getting the mixed responses. All right. I am committed. I am interested. What's the difference between interest and commitment, right? Let's also, யாராவது ஒருத்தங்க இங்க உள்ளவங்களே சொல்ல முடியுமா? You can just unmute and speak, or come on video and then share. What's the difference between interested and committed? Yes, anybody, right? Okay, sure. So Jaydevi, would you like to just give your inputs? What's the difference between interested and committed? You can unmute and speak. Yeah. All right, I'm getting the flow of messages that many are interested, many are committed. Awesome. Yeah. Good evening, sir. Happy evening. Sir, in my point of view, interested in the sense, நம்ம எல்லாத்து மேலயும் விருப்பப்படுவோம், பட் கமிட்டடா we can't focus on one thing. நம்ம அதுக்கான நேரம் கொடுக்கவே மாட்டோம். ஸோ அது இன்ட்ரெஸ்ட்னா நிறைய விஷயம் பண்ணிட்டே இருக்கலாம். கமிட்டட்னா நம்ம எல்லாத்துக்கும் நேரம் கொடுக்க முடியாது. பட் குறிப்பிட்ட விஷயங்கள் பண்ணணும்னா டெஃபினட்டா நான் 5 மணிக்கு எந்திரிப்பேன். இந்த ஒர்க் இந்த நாள் இந்த 5 திங்ஸ் நான் முடிக்கப்பேன்னா நான் முடிச்சுப்பேன். அது வில் கமிட்டட்னா அது ரொம்ப எஃபெக்ட் போட்டு அது பண்ணுவோம்னு நினைக்கிறேன். All right. Yeah. Good. Anybody else who can just give? Commitment means ready to do action. Okay, Raghuraman says committed means ready to take action. All right. Yes. So interested is, it's like everybody is interested. Is there anyone who is not interested in life? Everybody is interested, right? So committed, very few are committed. Commitment in the sense like நம்மளுடைய the total fullness நம்ம கொடுக்கிறது. Even if you are playing a game, you wanted to play full. Is there someone who can say that, yeah, I'm interested in the game, but I'm not committed? And the commitment is nothing but like you are giving your complete fullness into it, right? So 100% you are putting yourself into it. You want to make that happen. You already decided. And interested is like an off decision, or is still not completely decided, right, to jump into the game. Whereas commitment is like you're playing full, you just jump into that action so that you'll just give your best in it, right? So awesome, high five. I'm not saying that interested is not good. Interested is still good. It's, yes, Anand Kumar says that interested means optional. Committed means it's bounded. Yes. And amazing Akila says no excuse in commitment. High five. Yep. And once you committed, it's like making a contract. It's even making a contract with the divine, right? So on the divine order nama podra or contract. And what does it mean, right? Making a divine. So we all want to, every day we are manifesting. Every day, in every way we are manifesting. Whether you are consciously doing it or unconsciously doing it, you are always manifesting. So manifesting is what we are working on a dream, and for that dream I'm just seeing it as a victim. வெளியில இருந்து நான் வந்து வேடிக்கை பார்க்கின்றவராக இருக்கிறோமா, அல்லது நான் அந்த கேம் விளையாடுறவராக இருக்கிறோமா? வெளியில இருந்து கைத்தட்டுபவராகவும் விமர்சனம் செய்பவர்களாகவும் இருக்கிறோமா நம்மளுடைய வாழ்க்கைக்கு நாமே, அல்லது நாமே அந்த கேம் சேஞ்சரா இருக்கிறோமா? அந்த இடத்துல வந்து இறங்கி ஃபுல்லா வந்து நம்மளுடைய ஃபுல்லஸ்ட் கொடுக்கிறோமா அப்படின்ட்டு. எஸ் ஸ்ருதிகுமார் சேஸ் interested has a rest. Commitment means yes, come to it. All right, okay, cool, good. Yeah, so let's just have a very quick intro. Just unmute and say that with your power personality word. And Jayadevi, maybe each of you, one recommendation is first letter of the first name, right? It can start with the first letter of the first name, which also reflects your personality. All right, so உங்களுடைய இப்போ அது வந்து தமிழ்லயும் இருக்கலாம், ஆங்கிலத்திலயும் இருக்கலாம், right? You can type here like a victorious Vijay Kumar, right? Or maybe magnificent Mahendiran or whatever, right? So you can say under which city you have joined from. You can quickly type here. If you can talk, you can just unmute and speak also. Yeah, let's just get to know each other a little more. Yes. Yeah, let's jump into the intro. Very quick brief intro.
because we are going to, dedicate some time together here, and we are doing a group manifestation, right? So நம்ம எல்லாரும் வந்து சேர்ந்து ஒரு group manifestation தாங்க அந்த செய்யணும். All right. Yes, I already started seeing around some responses. Rocking Raguraman from Chennai. Yes. Sir, shall I put it in chat or else? You can also speak here. Yeah, you can unmute and speak here. Yeah. Happy evening, one and all present here. Happy evening, sir. Myself, Justice Jayadevi. Actually, I didn't find exact my name is Jay for. So actually, whenever I am using, I'm an optimistic person. That is my personality. And I'm from Coimbatore. My native is Satyamangalam. Currently, I'm pursuing MBA, DJ Academy. That's it. Thank you. All right, high five ஜெயதேவிக்கு. நான் சொன்னது போல உங்களுடைய பேரே கூட வந்து it has some vibration in it. So each of your name நம்ம இங்க அது சார்ந்த ஒரு செஷன் வந்து நம்ம செய்திருக்கிறோம். ஜெயம் என்பதே கூட ஒரு வெற்றி தான். அது மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் உங்களுடைய பேர்ல வந்து இப்போ ஜெயபிரஜா, right? So and each of us are the divine stars. Super. Yeah, and I see the responses even in the chat also. Okay, amazing. Akila from Salem, awesome. Arun from Singapore, Arun Prasad from Namakkal. All right, welcome. All right, yeah, you can just type here just for the interest of time, so that we can just jump directly into the session. Beautiful. Super. So இன்றைக்கு நம்மளுடைய செஷன்ல வந்து ஒரு we wanted to set some intention, right? Any activity before we begin anything, we wanted to set some good intention, right? So in the sessionல வந்து நீங்க if you wanted to manifest this one thing, right, நம்மளுடைய லைஃப்ல வந்து ஒரு particular விஷயம் வந்து இந்த 2023ல மாறுச்சுனா this is going to bring the complete abundance அப்படினா what is that one thing you wanted to set this intention, right? So for this session, as well as because this session itself is like a preview for our 2023, right? So looking ahead, how we want our life to be, instead of making the life as a default, we want to make life as a design. Instead of making life as a chance, and the chance கிடைக்கட்டும் அப்படின்ற மாதிரி நான் வெயிட் பண்ற விக்டிம் மைண்ட் செட்ல இருந்து I am creating my own choice அப்படின்ற through your choice you are making the definition, right? So like commitment is a contract word, right, between you and the universe. The same way when you just come and set the intention, that means you have something to say. நம்ம எங்க சென்றாலும் நமக்கென்று ஒரு விஷயம் வந்து நமக்கு வேணும் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்தை நாம கேட்போம், right? So எங்க what is that one thing you were really looking forward to get in 2023 and beyond, right? Assuming that this session is a kind of starting of that session, right? You can just type here. Let me see each of your intention. So what could be that intention? Maybe I can say that my intention is the abundance, right? So the ஒரு வாழ்க்கையில் ஒரு பூரணம் in all aspects of our life, right? The same way, like what could be that one word each of you can just bring in? Yes. All right. Yeah, Sriti also says abundance. All right. Okay, cool. Beautiful. Okay, so we wanted to start that kind of good intention. All right, so இன்றைய செஷன் வந்து நமக்கு என்ன அப்படின்னா, it's more of a kind of initial introductory session. Here we wanted to just look back, இதுவரை நான், இப்போது நான், இனிமேல் நான் என்று, like we just look at our life. இதுவரை வந்து நம்ம கடந்து வந்த அந்த ஒரு பாதையை வந்து பார்க்கிறோம். இப்போது எங்க இருக்கிறோம், அப்போது எங்கு செல்ல வேண்டும், right? Any journey we always need to have that destination. அப்போ அந்த டெஸ்டினேஷன் போறதுக்கு நீங்க even to feed it into the GPS, உங்களோட GPSல போகணும்னாலும் நம்ம எங்க போறோம் அப்படிங்கிறப்போ the GPS should know where you are, right? So we wanted to just look into the present and then looking back and then looking ahead, right? So அந்த ஒரு மூன்று நிலையில இருந்து இப்போது நாம், இதுவரை நான், இப்போது நான், இனிமேல் நான், right? So we are just standing in between, and we are just looking ahead of our life. So when we look ahead of our life, நம்மளுடைய how we can really awaken the new you.
See, என்னுடைய எங்கு சென்றாலும் wherever you go, you take your energy, right? So when we take our energy, how the Tesla says, right? The amazing, very inspiring scientist who knows the secret of the universe, how exactly the universe works. So he talks about 3 words which are very, very important, right? So if you want to understand the universe even better, deeper, more broader, you can understand the secret of the universe through these 3 words, right? Many of us know here, through our Energile coaching session, many times we have spoken about it. Energy, vibration, and frequency, right? So energy, vibration, and frequency, you can note it down, right? In case if you're listening for the first time, or even otherwise also, you can always note it down, because it's like a refeeding to our subconscious mind. Whenever you are at your higher level of energy, whenever you are playing at your higher level of frequency, higher level of vibration, you are giving your best. எப்பப்பெல்லாம் உங்களோட எனர்ஜி லெவல் வந்து குறைவாக இருக்கிறதோ, அல்லது உங்களோட வைப்ரேஷன் லெவல், அதாவது அந்த அதிர்வு அலைகள் வந்து குறைவாக இருக்கிறதோ, அல்லது உங்களுக்கு இருக்கின்ற அந்த ஒரு are you really tuned to the life? So when we are looking at any massive bigger success, அந்த சக்சஸுக்கான ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கு, அந்த சக்சஸுக்கான ஒரு எனர்ஜி லெவல் இருக்கு, வைப்ரேஷன் இருக்கு. Maybe we will be having our own current level of vibration, energy, and frequency. In case if you want to become ஒரு financial abundance அடையணும் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம், right? So means you wanted to get the financial freedom. Leave about like how much money you want. அதெல்லாம் வந்து old way of thinking, right? Or it's still a kind of little you still need to set a goal, target, and then need to go for it. But it's again subjective. அண்ட் சப்ஜெக்டிவா ஒரு விஷயத்தை அணுகிறதுக்கு பதிலாக இன்னும் கொஞ்சம் அப்ஜெக்டிவா அணுகும் பொழுது you are going beyond your limit, right? If you wanted to really become super successful in your life, especially in financial area அப்படின்னு வச்சுக்கலாம், of course you can look into your current income, you can look into how much money you wanted to make it to make your rest of the life as the best of the life. You can also note it down, right? So to make your rest of the life as the best of the life, how much money you needed, or என்ன மாதிரியான ரிலேஷன்ஷிப் நமக்கு வேணும், என்ன மாதிரியான ஒரு the self fulfillment வேண்டும், என்ன மாதிரியான ப்ராஸ்பெரிட்டி அரவுண்ட் அஸ் வேணும், என்ன மாதிரியான கரியர், என்ன மாதிரியான பிசினஸ், என்ன மாதிரியான the kind of the synergy you wanted to make between you and the rest of the universe, right? So நம்ம சுற்றி உள்ளதோட என்ன மாதிரி நம்ம கிரியேட் பண்றோம்னா, so that way to make that happen, there is one important word which we all need to get into it, is the freedom, right? So you wanted to get the financial freedom. In case if you feel that financial freedom is what is very, very important, you can say that I commit, right? So you can say that you are committing yourself to get that financial freedom. The moment you work towards the freedom, then you will know எது freedom அப்படின்றது. இப்போ ஈவன் ஒரு கூண்டுக்குள் இருக்கும் பொழுது அது தங்க கூண்டாகவே இருந்தாலும் ஸ்டில் சிறைதான், ரைட்? அப்போது அந்த ஒரு பறவை பறக்க வேண்டும் என்றால் தென் அந்த பறவைக்கு சிறகு இருப்பதை முதலில் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். அந்த சிறகின் பலம் தெரிய வேண்டும். அந்த பறவைக்கு தன்னை சுற்றி உள்ள அளப்பரிய வாய்ப்புகளும் அளப்பரிய அந்த abundance of opportunities, abundance of possibilities தெரியணும். அந்த மாதிரி தெரியும் பொழுது then you will be able to jump into that zone. Then only we'll be in that kind of abundance zone, whereas yes, I can really go get all my goals, right? So first and foremost, to know, all of us need to know us how powerful we are, நம்மளுடைய இந்த individual strength என்ன, and what I am here. என்னுடைய எனி பொருள், நம்ம எந்த ஒரு பொருள் வாங்குறோம் அப்படின்னாலும் கூட, ஒரு செல்போன் வாங்கலாம், அல்லது ஒரு கம்ப்யூட்டர் வாங்குறீங்க, இல்ல ஒரு ரெஃப்ரிஜரேட்டர் வாங்குறீங்க, எல்லாத்துக்கும் ஒரு யூசர் மேனுவல் ஒன்று இருக்கும். There is also a maybe undocumented or less documented user manual for the human being. So each of us are 100% intelligent, 100% powerful, 100% loving and lovable, 100% zestful in the sense like anything you wanted to visualize it, you can accomplish it.
You can train your mind in a way that how you can accomplish it. So life is both art and science. Art because you have your own canvas. ஒவ்வொரு நாளும் நம்மளோட வந்து கண்ணுக்கு முன்னாடி வந்து விரிந்து இருக்கிறது, right? So it's like you can just write anything you want. You can make the day in any way you want. அதுக்கான ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கேன்வாசஸ் அட் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ், உங்களுக்கான ஒரு வெள்ளைத்தாள் போல வந்து அப்படியே என்னை எழுதிக்கொள், உனக்கு என்ன வேணுமோ அதை வந்து எழுதிக்கொள் அப்படின்ற சொல்ற மாதிரியான ஒவ்வொரு நாளும் நமக்கு ஆரம்பிக்குது. ஆனா வாட் வி ரைட் இன் இட், அப்போ அது வந்து ஆர்ட். You can have your own uniqueness, your own interest level பொறுத்து, உங்களுக்கான டேஸ்ட்டை பொறுத்து, உங்களுக்கான அந்த ஒரு the way you visualize your life, you can definitely fill it with all the colors you want. இன்னொருத்தங்களுக்கு பிடித்த அதே வண்ணம் உங்களுக்கு பிடிக்கணும் அப்படின்னு கிடையாது. இன்னொருத்தங்களுக்கு பிடித்த அதே உணவு உங்களுக்கு பிடிக்கணும்னு கிடையாது, ரைட்? ஒவ்வொருவருக்கும் அவரவருக்கான சாய்ஸஸ் இருக்கும். This is a kind of art, and you bring your own unique signature into that life is an art of it, right? Art part of the life. The other part is the science part of the life. The science part of life அப்படின்றப்போ, if I am just having a cell phone, if I drop it, what happens, right? It falls down. That means there is a law of gravity. Appo if I drop a book, that also falls in. If I drop my the other box, it also falls in. Anything which falls down means there is some specific science behind it, right? The same way life also has certain science behind it. The universe comes with certain specific laws. There are laws of the universe. என்னென்ன மாதிரியான வகையில் அது இயங்க வேண்டும் என்பது, அந்த இயங்குவதற்கென்று ஒரு விதி இருக்கிறது. அதே போல வெற்றிக்கு என்றும் ஒரு விதி இருக்கிறது, ஒரு அல்ஜிப்ரா இருக்கு. சோ அப்போ வந்து the step by step you want to accomplish. So whether you are maybe person A, B, C, D, or the person of maybe Elon Musk or Warren Buffett, or whomever, maybe I'm just talking from financial or the other element. அதே போல ஒவ்வொரு துறையிலும் உங்களுடைய துறையில் ரொம்ப ரொம்ப பிடித்த, அதில் வந்து மேலாண்மை பெற்ற அந்த மனிதர்களை வந்து நீங்க எடுத்துக்கொள்ளலாம். இப்போ if they can accomplish it, they can really do it, you can also do it. Because there are certain science element of it, there are certain art element of it. Each of us need to be aware of what is that I want. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேள்வி, நம்ம எல்லாருக்குமே கேட்டுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு கேள்வி, இங்கும் கூட வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே வைத்துக்கொள்ள வேண்டிய கேள்வி என்ன அப்படின்னா, there's something you love in life. What is the love of your life? I'm not saying that okay, yes, உங்களுடைய கணவன் பெயர், மனைவி பெயர், குழந்தைகள் பெயர், அதெல்லாம் I'm not saying only from that element. What do you want to get? Of course they are integral part of our life, right? They are integral part of the life. And the life is not just one dimension, life is the multiple dimensions. It's not even 2 dimensions, 3 dimensions, 4 dimensions. It's infinite dimensions. Means depends on how you look into it. The world is also a system of subsystems. The human body is a system of subsystems. The life also is a system of subsystems. There are certain particular way the body operates. When I drink water, and the water வந்து எனக்குள்ள போகும் பொழுது, the water becomes me. You agree, friends? Right? So when I breathe in the air, the air becomes me. When I have some real good conversation with you, and you are sharing some thoughts, the thoughts gets into me, then the thoughts become me. All right? Means அதோடைய அந்த உணர்வு அடிப்படையில், உணவு அடிப்படையில், நம்முடைய உடலியல் இயங்குகின்ற அடிப்படையில் என்று ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு விதி இருக்கிறது. அந்த ஒரு செல்களுக்கும் கூட how the cells are operating, there is a science behind it, right? There is some uniqueness behind it. We all are the ஒரு U என்கின்ற யூனிவர்சிட்டி. Means the YOU நீங்க பார்க்கும்பொழுது, each of us are the universe by ourselves. Means I used to look at it as an acronym, right? So you, us, your opportunities are unlimited. நம்மிடம் இந்த ஒரு வாழ்க்கையில் இருக்கின்ற அந்த சாத்தியக்கூறுகள் அளப்பரியது என்று சொன்னோம்னா, you cannot really it's a boundless. And the way you take charge, நம்மளுடைய செஷன்ல ஆரம்பிக்கும் பொழுது நம்ம எடுத்த அந்த ஒரு கமிட்மெண்ட் மாதிரி, if you are committed, if you take charge of your life,
if you know that, what sort of, art and science you wanted to bring it. The art is the kind of, uniqueness, right? The science also has certain unique steps. இப்போ அந்த சயின்ஸை பத்தி சொல்லணும், அந்த சயின்ஸ், அதாவது இந்த ஸ்டெப்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும்னா, நம்ம ஒவ்வொருவரும் வீட்டுல வந்து ஒரு சமையல் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்க, right? There are certain specific ingredients, there are certain specific taste, and each ingredient நீங்க எதை போடுறீங்களோ அதுல இருந்து ஒரு சத்து பொருள் வருது, ஒரு சுவை வருது, ஒரு மனம் வருது, அதுல இருந்து ஒரு it has some physical dimension of it, it has some multiple other அந்த ஒரு தாதுக்கள் இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு. அது depends on each person who is going to make it, right? ஒரு ரசம் செய்வது எப்படின்னா, there are certain specific steps, right? Biryani செய்யறதுனா there are certain specific steps, but the way each of you do it, maybe it has a different thing. Maybe அதே ingredient கூட பண்ணலாம், மேபி அதோடைய கொஞ்சம் விகிதம் மாறும் பொழுது, இப்போ அம்மா சமைக்கிற சமையலுக்கும் மற்றொரு சமைக்கிற சமையலுக்கும் அது வித்தியாசம் இருக்கலாம். நம்ம வீட்டுல உள்ள சாப்பிட்ற சாப்பாட்டுக்கும் அப்போ ஹோட்டல்ல சாப்பிட்ற சாப்பாட்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கலாம். பட் தெர் இஸ் சம் ஸ்பெசிபிக் திங். பட் மேபி the way you put those proportion, it matters, it changes. The way your choices of what ingredient you want to make, it changes. The same way life success also comes with that kind of specific art and science, right? So each of us have the unlimited opportunity on how we can design that life. We can really awaken the real inner you, right? So நம்மளுடைய வாழ்க்கையில், are we really just going with life or growing with life, right? So we can just go with the life with whatever happens to us. As a victim, I can just be, I can just watch myself, I can watch others, I can just keep complaining, I can just assuming things, or I can just say that okay, இவங்களுக்குலாம் இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால தான் அவங்கலாம் வந்து அப்படி கிடைச்சிருச்சு, எனக்கு வந்து இதெல்லாம் கிடைக்கல அப்படின்ற மாதிரியான லைக் ஒரு விக்டிம் மைண்ட் செட்ல இருந்து வெளியில இருந்து பார்க்கின்ற பறையா பார்க்கலாம். Or you can claim the power, right? You claim the power, you take charge, and you commit yourself for your success, and then you jump into your own world. Whereas you sit in your driving seat. The moment you sit in the driving seat, everything changes. Because but whether we can directly jump into the driving seat even without even knowing the driving, I'm not saying that way. That means நம்மளுடைய மைண்ட்ல பிரச்சனை கிடையாது. It's not a problem of the mind. Mind is already boundless. Mind is already, so very, very powerful. It has an infinite potential. In fact, each of us are the miniature version of the big giant universe. The universe has all the amazing, creatures. Everything is just happening. Nothing stays. Even though it looks like staying, it's always moving. எல்லாமே நான் சொல்வது வந்து ஈவன் ஒரு சம்டைம்ஸ் we might think that okay, ஒரு குட்டி சுவரிலும் கூட, ரைட், பாரதியார் அதில் கூட பாடுவார், அந்த அவருடைய அந்த குள்ளச்சாமிகிட்ட இருந்து வந்து அவர் கிடைத்த அந்த ஞானத்தை பாடும் பொழுது இந்த குட்டி சுவரையும் ஒரு கிணற்றையும் வந்து பார்த்து கூட பாடுவார். அதாவது சம்டைம்ஸ் ஈவன் தோஸ் it has certain energy. So life, the universe is filled with energy, the complete energy. I am the energy, you are the energy. The things what we use is energy, whether it has a life or not. அப்படி நம்ம நினைக்கிறோம்னாலும் கூட it has a life, it has some energy part of it. So everything is energy in everything. And when we have that energy, when we ourselves as the universe by ourselves, right? நம்மளுடைய the big giant universe is within us. And once we know how powerful we are the reflection of the universe. Powerful நம்ம எப்ப நம்ம ரியலைஸ் பண்றோமோ, once we know that who we are, once we know how powerful we are, that we are the energy being, we are the vibrational being, we are the frequency being அப்படின்றத எப்ப நம்ம வந்து நினைக்கிறோமோ, once we start taking charge on these three core areas, right? What Tesla says, taking care of my being at my highest energy, being at my higher vibration, highest frequency, then everything comes in, right? Adha na வந்து எப்படி பார்க்கிறது, people talk about law of attraction, right? Of course we are going to manifest lot around that area, for those who are interested in the next 7 days, right? So that's why we want the people who are really committing themselves, so that the journey will be completely different. நம்ம வேடிக்கை பார்ப்பவரை விட இந்த வினை செய்வது,
அந்த செயல் செய்வதில் வந்து இறங்கி நம்ம வந்து செய்யும் பொழுது அதுல வந்து ஒரு அபரிமிதமான பெரும் வளர்ச்சி வந்து நம்ம பார்க்க முடியும். So that way we want to make this November to remember, right? How many of you attended that 2 days 3 days workshop which we did a few days before during the beginning of November? So we made a commitment that November to remember. This November is never be the same, right? நம்ம இன்று இப்போது இங்க இருக்கிறோம், இப்போ பார்க்குறோம் அப்படின்னா this is the kind of Thanksgiving weekend. Even though it is ஒரு US பேஸ்ட்ல நம்ம வந்து செய்தாலும் கூட இப்போ வந்து அது ஒரு உலகமயமான ஒரு ஃபெஸ்டிவலாவே இருக்கு. இந்த தேங்க்ஸ் கிவிங் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு இதுவை பார்த்தோம் அப்படின்னா I look at it as a life is filled with thanks and giving, right? It's a thanks and giving. So நம்மளுடைய gratitude ஆலயம் நம்மளுடைய giving நாலும் the art of living is in the art of giving, right? So just give me a few seconds. எஸ், தங்கள் பொறுமைக்கு நன்றி. எஸ் ஒரு சின்ன ஒரு ஒர்க் நீட் டு டேக் கேர். 2 things I never miss those calls, right? ஒன்னு அம்மாட்ட இருந்து வர கால், இன்னொரு என்னோட இல்லற தோழியிலிருந்து வர கால், ரைட்? ஆல் ரைட், யா ஷியோர். ஏன்னா இல்லற தோழியும் இன்னொரு அம்மா. எஸ், அப்போ டச் பண்றேன் அப்படின்லாம் நினைக்க வேண்டாம். ஆல் ரைட், யா. ஸோ coming back, we all are the energy being. So when we come and feel that kind of complete energy, how we can really be. அண்ட் இதுவரை நம்ம என்ன மாதிரியான எனர்ஜில இருந்திருக்கலாம், என்ன மாதிரியான ஒரு ஃப்ரீக்வன்சில, என்ன மாதிரியான ஒரு வைப்ரேஷன்ல இருந்திருக்கலாம். ஆனா இப்போது நம்ம வந்து கையில எடுக்கிறோம். Now we wanted to get into the zone of the unique, powerful, loving, lovable, zestful, the highly vibrational, highly energetic, highly ஒரு ஒருங்கிணைந்த ஒத்திசைவோடு இந்த இயற்கையோடு இயைந்த ஒரு வாழ்வோடு நம்ம வந்து அப்படியே பயணிக்க தயாராக இருக்கிறோம். அண்ட் மெனி டைம்ஸ் த மைண்ட் இஸ் பவர்ஃபுல் அப்படின்னு பார்த்தோம். பட் ஒய் ஆல் மைண்ட்ஸ் ஆர் நாட் சக்சஸ்ஃபுல்? வாட் இஸ் ரியலி கோயிங் ஆன் இன் த மைண்ட்? ஹவ் ஐ கேன் ரியலி அண்டர்ஸ்டாண்ட் த மைண்ட்? We are going to see it in the next 7 days for those who are interested or who are committing. And the mind is just 2 types of mind, whether it is trained mind or untrained mind, right? How many of you can resonate with that? Just give me one thumbs up, right? If it is trained mind, something like learning the driving. நீங்க டிரைவிங் வந்து தெரியுது, ஸ்விம்மிங் தெரியுது, அது எப்படி வந்து ஸ்விம் பண்ணணும்னு தெரியுது, எப்படி டிரைவ் பண்ணணும்னு தெரியுது, எப்படி ஒரு கருவியை கையாளணும்னு தெரியுது. தேங்க்யூ ஃபார் ஆல் த தம்ஸ் அப்ஸ். ஐ ஆல்வேஸ் லவ் த என்கேஜ்மெண்ட், ரைட்? ஸோ என்கேஜ்மெண்ட், இதையும் கூட யூ கேன் நோட் இட் டவுன். Engagement is equal to transformation. Even in life, when things are happening around you, you converse with that, right? So அதோட வந்து நீங்களும் உரையாடுங்கள், அதோட வந்து பயணியுங்கள். அது வந்து உங்களோட வந்து ஒரு விஷயத்தை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கு. The universe always gives cues. If you are here for this session, right, it is a universe call. It is your manifestation. It is my manifestation. It is each of our manifestation. It's a collective manifestation that we are here. Even though in the prapanchathil there are billions and billions of people, correct? But the universe has handpicked each of us. இந்த நேரத்துல நீங்க அவைலபிளா இருக்கணும் அப்படின்றது என்ன இருக்கு, right? Maybe you might have got too busy with so many other things, right? Even few of you may still be doing some என்ன சொல்றது, ஒரு மல்டி டாஸ்கிங் கூட பண்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு, right? மல்டி டாஸ்கிங்கா இருந்தாலும் hope you all are having the focus here, right? So இந்த ஒரு இப்போ even certain words if you are listening, that means it is a cues. So you can note it down, right? The universe always leaves cues. CUES means அது நமக்காக வந்து ஒரு தடங்களை, நமக்கென்று ஒரு சமிக்ஞை அப்படின்னு சொல்லுவோம், ரைட்? அவர் சமிக்ஞைகளை விட்டுக்கொண்டே இருக்கிறது. நீங்க ஒன்றை எதை வந்து உங்கள் அடையணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோமோ அதை அடைவதற்கு உங்களுடைய தாட் மூலமாகவும் உங்களுடைய அந்த 5 புலன்கள் மூலமாகவும், அது கேட்பது, பார்ப்பது, உணர்வது,
அந்த ஒரு the sensors, right? All the sensors are completely awake. It is always broadcasting something. It's always receiving something. And the broadcasting, receiving ஒரு particular frequency இருக்கு. For example, if I take a phone, நான் சொன்ன மாதிரி என்னுடைய அம்மாவுக்கு ஃபோன் பண்றேன்னு வச்சுங்க. இப்போ அம்மா கால் அம்மா அப்படின்னா என்ன நடக்கும்? இங்க இருந்து அழைப்பு போகுது, நேரா என்னோட அம்மா மட்டும்தான் எடுப்பாங்க அந்த ஃபோன். கரெக்ட்? இந்த ஃபோன் நம்பர் யாருக்கு போகுதோ அவங்களுக்கு கரெக்டா எடுப்பாங்க. அப்படின்னா there is a connection, there is an engagement between this and that. There is a energy, there is a frequency, and particular level of frequency, it's just connecting to the other person. And then, that other person talks and then reflect back, and then, we have the conversation. Like, a few minutes before I had a conversation, right? It is possible. Now I am talking from here, like, sitting somewhere in, in the capital city of United States of America. அங்கிருந்து நாம உங்களுடைய இல்லத்துக்கு நான் வந்துட்டேன். நீங்கள் எல்லாரும் என்னோட இல்லத்துக்கு வந்துட்டீங்க. That means, some sort of connection is already pre-established. In case if my voice is not super clear, you will say that, sir, voice is not clear, Mahendiran voice is not clear, Anna voice is not clear, right? And if I go out of video, then, video is not clear. You will immediately get it. That means there is some sort of alignment. You write that, in double quote, energy alignment, right? Vibrational alignment, frequency alignment. Whenever you don't have those, how much ever, you may have ஒரு பெரிய பெரிய விஷயத்த நீங்க கோல்ல அடையணும், அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படி இப்படின்னு நினைச்சாலும் நிறைய முறை நாம நினைத்தபடி நடக்கும். நினைத்தது இன்னும் நடக்காம இருக்கிறதும் இருக்கும் நிறைய பேருக்கு. It depends on how intense you go, what sort of energy alignment you have, right? The alignment with the universe, the alignment with the higher intelligence, the alignment with your goals and dreams. நம்ம அதை எந்த அளவுக்கு நம்மை அந்த அளவுக்கு அந்த ஃப்ரீக்வன்சில கரெக்டா டியூன் பண்றோமோ, எப்படி ஒரு ரேடியோ ஸ்டேஷன் மாதிரி கரெக்டா நீங்க அந்த 97.8 அப்படின்னா இந்த கரெக்டா அந்த 97.8 alone will. Otherwise, we have all the frequency all around us. நம்ம சுற்றி சன் டிவி ஓடிட்டு இருக்கு, அத்தனை யூடியூப் சேனல் ஓடிட்டு இருக்கு, வைஃபை, ப்ளூடூத், or whatever, right? So that is a TV channel, radio channel, podcast, the internet, right? There are billions and billions of people who have energy, the thought, the vibration, the lots of news. It's a garbage of all the information, right? Anything you don't need it. It's like நாம் எதெல்லாம் நம்ம அலைன் ஆகிறோமோ, எதெல்லாம் நம்ம நினைக்கிறோமோ, இன்னும் கூட நம்ம நிறைய கேட்போம், ரைட்? ஸோ நான் உங்களை பத்தி இப்பதான் நினைச்சேன், நீங்களே கூப்பிட்டுட்டீங்க, ரைட்? We many times we have realized that, right? So give me a thumbs up if you have really felt it, right? So we call it like a telepathy. That means, there's some sort of, connection is always happening. Some sort of the vibrational being is always happening. In that, first and foremost, I wanted to climb my power. I wanted to be in the state and how I am. என்னுடைய சக்தி என்ன, நம்மிடம் இருக்கின்ற அந்த வாய்ப்புகள் என்ன, நான் எதை நோக்கி பயணிக்க வேண்டும். நான் முன்னாடி கேட்ட அந்த ஒரு கேள்வி மறுபடியும், I want you to go and sleep with that thought. Let that thought, keep on being with you in a iterative way. எப்போதுமே உங்களை சுற்றி அந்த கேள்வி கேட்டுக்கொண்டே இருக்கட்டும். அது ஒரு முக்கியமான கேள்வி, ரொம்ப சிம்பிளான ஆனா ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி. What do you love in life? உங்களுடைய வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடித்தது என்ன? Are you really clear? How many of you are clear that, what do you love in life? In all areas of your life. I'm not saying only one dimension of our life. Each of us are infinite being. When we are infinite being, we have the infinite things to experience it. Still, the life is limited. We have the, ஒவ்வொருவரும் அத்தனை நம்பர் ஆஃப் பிரீத்திங்கோட வந்திருக்கிறோம், right? The time அப்படின்ற கான்செப்ட், இட்ஸ் சம்திங் கம்ப்ளீட்லி டிஃபரெண்ட். I'm not talking about the time which is calendar driven, which is clock driven. I'm not talking about that time. I'm talking about the time what you create. It's not about ஒருத்தங்க 10 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குன்னு வச்சேன். It's not that, the 10 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் கிடையாது. It's just, someone created a concept called time. Something to be measured. இப்போ ஒரு பூமி தன்னை தானே ஒரு முறை சுத்திட்டு வருது அப்படின்னா ஒரு நாள், ஓகே, 24 hours. இல்ல தானே இந்த சூரியனை ஒரு முறை சுத்துது,
365.25 அப்படின்னு ஒரு கணக்கு வச்சிருக்காங்க. அதுவும் கூட ரொம்ப அக்யூரேட்லாம் கிடையாது, right? I'm just giving up to certain level of approximation. Everything is a kind of. அப்போ அதுக்குன்னு ஒரு கணக்கு வேணா வச்சிருக்கலாம். But what is your heart? It is a life within years which matters, not the number of years which matters. How many of you know, just give me a bulb on or give me a kind of, a symbol, right? It's not, it's a life within each and every minute, moment, what I live. It is not, நம்மளுடைய அந்த ஒரு காலண்டர் தேதிக்குள்ளையும் இந்த கடிகார முள்ளுக்குள்ளையும் கட்டுப்பட்டது வாழ்க்கை அல்ல. Means this 2023, நீங்க அந்த ஒரு இதுவோ நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா, என்னப்பா கேலண்டர்ல ஒருத்தங்க ஒண்ணு வந்து 30ன்னு இருக்கு, இன்னொன்னு 28 இருக்கு, இன்னொன்னு 29 நாள் இருக்கு, இன்னொன்னு 31 நாள் இருக்கு, நிறைய. Because people created for different concepts, different things. I'm not questioning that. But what is your definition of time? Let people define success in various other ways. What is your definition of success? You define it. If people ask that, okay, என்னப்பா இந்த வாழ்க்கையோட அர்த்தம் என்ன, நிறைய பேருக்கான அந்த கேள்விகள் இருக்கு. அந்த அர்த்தத்தை நாம் உருவாக்குவோம். Hi-fi? Yes. Let us define the lives. Other the definition of life, don't ask what's the definition of life. You create it. The way you create, the life is yours. The moment I take responsibility on certain thing, that is mine. நான் என்னோட ஃபேமிலிக்கான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க. எஸ், அவங்களுடைய அந்த அந்த மனநலம், உடல் பலம், உறவு பலம், பொருளாதார மேம்பாடு, நம்ம ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்க்கைக்கு ஒவ்வொரு விஷயங்கள் இருக்கும், ரைட்? ஸோ இப்போ ஒவ்வொருத்தரும் the moment I take charge, the moment I take responsibility, then I own it. You can note it down, right? The moment I take responsibility, I own it. The ones which I don't take responsibility, I don't own it. That's not mine. How many of you agree? The moment I take responsibility, இப்போ நீங்க அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எதை சேர்க்கிறோங்கிறது அடுத்த கதை. அதுல கவலைகளையும் மற்றவர்கள் செய்த துரோகங்களையும் அல்லது மற்ற விஷயத்தையும் சேர்த்து வச்சிருக்கோமா, ஆர் அந்த அந்த நம்மளோட ஓனிங் பிளேஸ் is it going to be a kind of the divine infinity in it, or the kind of unwanted hatredness, unwanted resistance, unwanted fear, right? I'm not saying fear is bad. The life is full of coexistence. It's all, everything is important. Everything is there for a reason. How many of you can agree? How many of you can relate? இரவு பகல் எது வேண்டும்? யாராவது உங்களால பகல் மட்டும் வேண்டும்னு சொல்ல முடியுமா? சொல்லுங்க. அப்ப அது இஸ் மீனிங்லெஸ். ஒன்லி இஃப் இரவு இருந்தால் மட்டும்தான் அது பகல்னே ஒண்ணு பேரு. பகல்னு ஒண்ணு இருந்ததுனாலதான் நம்ம இரவு பார்க்க முடியுது. அதான் பாரதி சொல்றது, ரைட்? இருள் என்பது மிக குறைந்த ஒளி அப்படின்பாரு. Means there's always a light even in the darkness. But whether you are a seeker or just you're seeing things or seeking things, whether you're seeing life, whether you're going with life or growing with life, the moment I make a decision that yes, I go and grow with life, I wanted to just experience. So when people ask me that, what is your how do you really balance? I used to say this simple, எத்தனை முறை கேட்டாலும் அந்த பதில் தான் அப்படின்ற மாதிரி. எப்படிப்பா லைஃப்ல நிறைய ஏரியா ஆஃப் லைஃப் எப்படி நான் பேலன்ஸ் பண்றேங்க, எப்படி இருக்குன்னா, I want to give the best out of myself and I want to get the best out of life. How many of you இந்த டீலிங் யாராருக்கெல்லாம் பிடிச்சிருக்கு? I want to give the best out of myself in all that I do. இப்போ உங்களோட பேசுறேன் அப்படின்னா 100% I want to be here, right? And you also, I am eagerly looking forward to that, the same kind of eagerness you also have in this session. If not, it's not going to help. If it is just a kind of ஒரு விக்டிமா நம்ம அப்படியே பார்த்துட்டு இருக்கோம், வேடிக்கை பார்க்கறோம்னு வச்சுங்க, ஒரு மூவி பார்க்குற மாதிரி பார்க்கறோம்னு வச்சுங்க, then இது மாதிரி எத்தனையோ மூவி வரும். Maybe now I'll be talking, later someone else will be talking, but after 6 months, if you are not taking responsibility of our life, if you are not owning that, if I'm not claiming my power, if I'm not getting into the zone, if I don't know the meaning of the energy vibration frequency, மறுபடியும் அதே கதை, ஆள் மாறும், இடம் மாறும், ஆனா அதே மனிதர் அதே இடத்துல இருப்பாங்க. How many of you can relate with that? Just put a smiley here if you can resonate with that.
ஆண்டுகள் மாறும், ஆனா அதே மனிதர். மறுபடியும் இன்னும் கூட சொல்ல போனா நம்ம அதோட வந்து பயணித்து சொல்கின்ற அந்த ஒரு நீடில் ஆஃப் த மொமெண்டோட வந்து நம்ம வாழ்க்கையை முழுக்க வாழ்றோமா, இல்ல அங்கேயே இருக்கிறோமா, ஆர் மெனி டைம்ஸ் அதை விட வந்து இந்த என்னது ஒரு கேம் நம்ம விளையாடுவோம்ல, வாட் இஸ் தட், பாம்பு ஏணி கேம், ரைட்? ரிமெம்பர் பரமபதம். Am I really getting into the ladder path? Am I really getting that? You know who is making the choice? Our responsibility makes the choice. The moment I own it, the moment I commit, the moment I take charge, my life changes. If I don't take charge, if I don't take responsibility, if I don't own it, அது என்னுடையதல்ல. Very simple, very simple, right? So the same way, life is filled with all the abundance, but to get into that abundance, how I am preparing myself. Then I want to go as a new me. I cannot just go with the old me. How many of you can understand or recognize, right? Just give me one thumbs up. Come on, everybody can give a thumbs up. I'm looking for at least 80% of the responses. There are a lot many people who have joined here, right? Who are listening. Okay. At least 80 to 90 or 99%, 100 out of 100. Right? Puranam. Yes. All right. Thank you. The moment I take charge, the moment I get engaged, the moment I stay connected with my goals and dreams. நிறைய முறை எனக்கு எது வேணும் அப்படின்னு தெரியாம இருக்கிறது நிறைய பேருக்கு இருப்பாங்க, right? Many times, how many of you still get confused that I don't know what I need in my life? Thank you for the openness. Frank-ஆ சொல்றதுக்கு நன்றி. That means kudos to you, big high five to you. ஏன்னா நம்ம எதுவா இருந்தாலும் உண்மையாக இருக்கணும், இயல்பா இருக்கணும். அந்த இல்லைன்னா என்ன ஆகும்னா, நம்ம வெளியில இருந்து வேடிக்கை பார்த்துட்டே இருக்கோம் அப்படின்னா அதன் மூலமாக பெரிய மாற்றங்கள் நிகழாது. அந்த மாற்றங்களை எப்போ நிகழணும்னா நம்ம மாற்றங்களோடு வந்து பயணிக்கணும், ரைட்? ஸோ ஒன்லி இஃப் ஐ ஆம் வல்னரபிள், இஃப் ஐ எம் ரியலி வல்னரபிள்னா என்ன அப்படின்னா, அதை இருப்பதை இருப்பதாக ஏற்றுக்கொள்ளுதல், இருப்பதை இருப்பதாக உணர்ந்து கொள்ளுதல். அப்ப உணரும் பொழுது then I know what I am lacking or what I am filled with. Right, friends? Yes. The moment I know எங்க வந்து கேப் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அப்படின்னா அந்த கேப்பை நான் எப்படி ஃபில் பண்றதுன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம், right? There are ways. That's what we're going to take you to that intense journey, right? So as part of the Thanksgiving, we wanted to really, this life is filled with the gratitude, complete gratitude. The gratitude, when I say that, யாரோ நமக்கு செய்த நன்றியை நம்ம திரும்ப நினைச்சுக்கிறது, அது மட்டும் gratitude கிடையாது. The gratitude is anything and everything. It's a wire which is connecting you and the universe, you and the life, everything. உங்களுடைய இதயம் உங்களை கேட்டுட்டு துடிச்சிட்டு இருக்கா? நம்ம கேட்டு துடிப்பதில்ல, அது பாட்டு துடித்து கொண்டே இருக்கிறது. எப்போ வரைக்கும் துடிக்கும்? அதோட வேலை அது பாட்டு பார்த்துட்டே இருக்கும், right? As long as we take the best care of it. அது நல்ல ஒரு உணர்வுகள்லையும் நல்ல உணவுலையும் நல்ல ஒரு. So இப்போ இதுல there are few secrets we need to know. The secrets. நம்மளுடைய வாழ்க்கையை தீர்மானிப்பது எது? ஏதோ ஒரு நிலையில இருந்து இந்த நிலைக்கு வந்திருப்போம். இப்ப இந்த நிலையில இருந்து இன்னொரு நிலைக்கு போகணும் அப்படின்னு பாக்குறோம். When we look the path we have traveled, right? இதுவரை நான், இப்போது நான், இனிமேல் நான். அப்ப இப்போது நான்ங்கிறத ரொம்ப வல்னரபிளா, ரொம்ப ஓப்பனா, ஹானஸ்டா இருப்பதை இருப்பதாக ஏற்றுக்கொண்டு, ஆனா அங்க என்ன செய்யறேன்னா, எஸ் எனக்கு நீச்சல் தெரியல, ஆனா நீச்சல் தெரிஞ்சதுன்னா then I'll be able to safeguard myself. எஸ் எனக்கு சைக்கிள் ஓட தெரியல, ஆனா சைக்கிள் கத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா அங்கிருந்து என்னுடைய விழிப்பு நிலை தனியா இருக்கும். எஸ் இது வரைக்கும் மேபி பணம் சம்பாதிக்கிற அல்லது சம்பாதிச்சதை சேர்த்து வைக்கிற அல்லது சேர்த்து வச்சதை பெருக்குகின்ற உத்தி தெரியல அப்படின்னா நம்ம அங்க வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் எடுக்கணும். எஸ் ஐ டோன்ட் நோ yet. So it's not that இன்னொரு டெக்னிக் சொல்றேன், right? You can just note it down. I don't have this. I don't know this. I am not good at it. அப்படின்னா எதெல்லாம் தோணுதோ, how many of you have that feeling? Be frank and then give me a thumbs up. எனக்கும் எல்லா விஷயமும் தெரியாது. நாட் எனக்கும்னு சொன்னதுக்கு பொறுத்துக் கொள்ளுங்கள், எனக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரியாது.
எனக்கு இன்னும் அடைய வேண்டிய புத்திகள் நிறைய இருக்கு, அடைய வேண்டிய உயரங்கள் நிறைய இருக்கு. அதே போல நம்ம ஒவ்வொருவருக்கும் இருக்கும். எஸ், ஹை ஃபை, தம்ஸ் அப், குட். இப்போ யூ ரைட் இட், ஜஸ்ட் ரைட் இட். ஓகே, உங்களுக்கு எதெல்லாம் இன்னும் இல்ல, கைவர பெறவில்லை, சும்மா ஒரு 2-3 விஷயங்கள் எழுதுங்க. ஜீவிதா, ஜெயதேவி, பிரியா, டைரக்ஷன், தனசேகர், ஈச் ஆஃப் யூ. ஓகே, அருண் பிரசாத், சென்னை அருண், சிங்கப்பூர் அருண், அகிலா, விஜய் அழகிரி, ஜெயபிரஜா, ரைசிங் ரேவதி, திலகவதி. இட்ஸ் ஓகே, யூ கேன் ரைட் இட், பிகாஸ் நம்ம அப்பதான் அந்த கேப் கண்டுபிடிக்க முடியும், ரைட்? அன்பு, அருண் பிரகாஷ், கௌஷிக், ஸ்ருதி, சவிதா, ஆனந்த், ரம்யா, அன்பு, சதீஷ், ராம் கிருபா, பிரவீன், வடிவு. ஆல் ரைட், ரைட் இட், ரைட். ஹவு டு யூ ஃபீல்? இதை பத்தி எழுதுறீங்க, அந்த உணர்வு எப்படி இருக்கு? ஜஸ்ட் பி ஓப்பன் அண்ட் சே தட். யாராவது ஒருத்தங்க சொல்லலாம், அன்மியூட் செய்து சொல்லலாம். Those who are on video. When you write, what it creates, or what sort of feel you get it. Just give me 1 or 2 feel. That I don't have, I am not good at it, or whatever. Yes, Jaydevi, or anybody can say. Okay, feel stuck. Thanks, Shruti says stuck. Okay, solunga Jaydevi. Sir, I have lag in focus and decision making. If I write something, இல்ல அது எழுதணும்னே how do you feel? அது கொடுக்கிற உங்களோட ஃபீல் வந்து என்ன? அது கொடுக்கிற உணர்வு வந்து என்ன? கத்துக்கலாம், ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கலாம், லைக் இல்ல இன்னும் தெரியல அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஃபீல் வந்து எப்படி கொடுக்குது? லைக் you get the point, right? So the feel, what you get out of feel. See, content is different. What is the context? Getting the point, right? In life, you can note down this also, right? Context is more important than the content. ஒரு நிகழ்வு நடக்குது அப்படின்னா அது நிகழ்வை பொறுத்தது அல்ல, நிகழ்வை நான் பார்க்கின்ற பார்வையை பொறுத்தது. How many of you really feel it? Thumbs up. Yeah. இது நிகழ்வை பொறுத்ததல்ல, நிகழ்வை பற்றிய எனது பார்வை பொறுத்தது. ஒரு விஷயம் நடக்குது அப்படின்னா it's not about the pain, it's your feeling about the pain. Which pains, right? It's not the pain which pains, but the feeling about the pain which gives you more pain, right? Yes. So appo idu kudukra feel enna? Okay, so thanks for the openness. Okay, so someone feels bad, someone feels okay, late timing, someone feels stuck, someone feels okay, what else? All right, okay, fine. இப்போ இந்த விஷயத்தை அப்படியே உடனே மாத்துறோம், இன்ஸ்டன்டா எங்கே மாத்துறோம், right? So whatever you had it, that you know, ஒரு சென்டென்ஸ், ஒரு சாம்பிள் சென்டென்ஸ் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். That I did not have enough money. வச்சுக்கலாமா? ஆர் ஏதாவது சொல்லுங்க ஜெயதேவி, உங்களுடைய எக்ஸாம்பிள். சார், we are in slow we எல்லாம் வேண்டாம், I go into you, no we கணக்கு. ஓகே, நம்ம எஸ் we all are we, பட் நிறைய முறை இந்த இதை வந்து நம்ம we ன்னு போட்டோம் அப்படின்னா மறுபடியும் ஜெனரலைஸ் போயிடும். வாழ்க்கையில எல்லா மனிதர்களும் அப்படிலாம் பேசுவோம், அப்புறம் நம்மெல்லாம் அப்படின்னு பேசுவோம். எப்ப நீங்க நான் அப்படின்றது வந்து இட்ஸ் நாட் a selfishness, it's a self care, it's about you know taking charge, it's not a victim thinking, it's a victorious thinking. அதுக்காக சொல்றேன். நீங்க சொல்லுங்க ஒரு சென்டென்ஸ், நீங்க எழுதின சென்டென்ஸ் அப்படியே படிக்கலாம். I am a speed implementer. I will. எதெல்லாம் இல்ல அப்படின்றத நம்ம எழுதணும்ல, அந்த இது வந்து you after you take charge, but the current reality, the being vulnerable, lack of implementation. Yes, Arun. Yeah. Lack of implementation. Okay. I lack in implementing things. அப்படினு வச்சுக்கலாம். Okay. Yeah, Arun நீங்க சொல்லுங்க. I want to give an example, like I do not have 100 crores. Okay. Super. இப்போ யாரெல்லாம் சென்டென்ஸ் எழுதுனீங்களோ எல்லாரும் எழுதுனவங்க just thumbs up கொடுங்க. யாரெல்லாம் எழுதுனீங்க. Now we are going to do a shift in the thinking. Okay. Are you all ready for the shift? Just say yes. Type yes here. Are you all ready for the shift? ஒரு லெவல் ஆஃப் ஷிஃப்ட்ல இருந்து அடுத்த லெவலுக்கு நம்ம போறோம். இது வந்து கரண்ட் ரியாலிட்டி. நம்ம கரண்ட் ரியாலிட்டில இருந்து எங்க போறோம்? The future prosperous, amazing, awesome, abundant, infinite ஏரியாக்குள்ள நம்ம போறோம். It can be any goal, right?
that you lack in something or you feel that you don't have that, adula irundhe adutha level ku. Yes, thanks for all the yes. Okay, you're just going to add the 3-letter word yet பக்கத்துல. தமிழ்ல எழுதிருந்தீங்கன்னா இன்னும் இல்லை. How do you feel? For example, I lack in implementation, Jaydevi சொல்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, right? Implementing in few things அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். I lack in implementing it yet. இன்னும் அல்லது இதுவரை நான் அந்த செயலை செய்யல, இப்போ வரைக்கும் நான் இல்லை. அப்போ அதுக்கு ஒரு முடிவு கட்டுறோம். We put a full stop, but it's not going to continue. என்கிட்ட இல்லைன்னு அந்த ஒரு ஃபீலை கொடுத்துட்டே இருக்கீங்கன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, you are always vibrating that thing. But what you do is just by adding that 3-letter word, how many of you have seen the kind of shift in your thinking? இப்போ crore பத்தி சொன்னீங்க. Yes, அருண், நீங்க அதே சென்டென்ஸ் மறுபடியும் வாசிச்சு காட்டுங்க எனக்கு. Adding the yet. I do not have 100 crores yet. Yes. How do you feel? அதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஃபீலுக்கும் இப்போ உள்ள ஃபீலுக்கும்? ரைட், இப்போ நான் அது ஒரு முடிவு இல்ல. இப்போ எனக்கு I have a direction to work towards 100 crores எட்டுன்னு போது. அதாவது அது past tense ஆயிடுச்சு. Because when you wrote it, it was saying that okay, நாம் எப்பயுமே இல்லையோ, அது ஒரு kind of ஒரு ambiguous thinkingல இருந்திருக்கும். Right, Jaydevi, you can relate with that. Right, Jeevitha, you can relate with that. Vijay Alagiri, Tilaga, whomever is on video, I'll be interacting more with them. Right? Of course, with all of you, each of you. So, this is not one-to-many friends. Okay, let me first make it. It is one-to-one. Okay? One-to-one. So, அது மாதிரி நீங்க அந்த மாதிரி எல்லாரும் எடுத்துக்கணும். Okay. அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, the moment you add yet, அப்போது இது பழசு, இது கரண்ட் ரியாலிட்டி, இப்போ வரைக்கும் இருக்கிற அந்த ஒரு சிச்சுவேஷன். எனக்கு இன்னும் ஸ்விம்மிங் தெரியல அப்படின்னு வச்சுங்க, எனக்கு நீச்சல் தெரியவில்லை, எனக்கு இன்னும் இப்போது வரை நீச்சல் தெரியவில்லை. ஓகே, இப்போது வரை நீச்சல் தெரியவில்லை. ஆனா இங்க இருந்து நான் ஒரு கண்ட்ரோல் எடுக்கிறேன். இஸ் இட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் மீ? எஸ். இஸ் இட் ரியலி நைஸ் டு ஹேவ் ஆர் நீட் டு ஹேவ்? யூ மேக் அ டெசிஷன். ஓகே, நான் கவலையோடு இருக்கிறேன், இப்போது வரை கவலையோடு இருக்கிறேன், அவ்வளவுதான். அல்லது சற்று முன் வரை கவலையோடு இருந்தேன், டன். அதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு டீல முடிச்சிடறோம். யூ ஆர் நாட் அலோவிங் தட் நெகட்டிவ் ஃபீல் டு டிராவல் வித் யூ. How many of you can get that kind of bulb on or a light on moment, right? Yes. The moment you switch your thinking, just with ஒரு வார்த்தை, ஒரு உணர்வு, ஒரு வித்தியாசம், right? So even those who are listening, not on video, you can also type here. Yes, I'm stuck in saving. Like I was stuck from saving money, or I did not save money. அப்படினு வச்சுக்கலாம். ஓகே, you did not save money. இது வரைக்கும் நீங்க பண்ணல அப்படின்னா என்னன்னா, இதுவரை நான் பணம் சேமிக்கவில்லை, அவ்வளவுதான். இப்போ you take a decision. It is up to you what you want to take, right? அப்போ அங்க என்ன செய்யறோம்னா, we train our mind, we enhance the energy. அதுக்கு என்ன எனர்ஜி வேணும் அப்படிங்கறத நம்ம கொடுக்குறோம். அதுக்கான ஒரு ஃபீல் லெவல மாத்துறோம், அதுக்கான ஃப்ரீக்வன்சி டியூன் பண்றோம். ஓகே, இப்போ அந்த அருண் பிரசாத் நீங்க சொல்லலாம். அருண், நீங்க for the sentence what you wrote, the moment you add yet, what are the possibilities coming into your mind? Just give me 3 or 4 things. நானா சார்? ஆமா, என்னென்ன மாதிரியான ஒரு பாசிபிலிட்டி வருது? யா, இப்போ எனக்கு நான் இது எப்படி இதை அச்சீவ் பண்ணலாம் அப்படின்ற பிளானை யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். மைண்ட் ஆல்ரெடி ஸ்விட்ச், அங்க ஷிஃப்ட் ஆயிடுச்சு. கரெக்ட்டா? அந்த குவாண்டம் ஜம்ப் நடந்துருச்சு. ஆசம், ஹை ஃபை. யா, ஃபர்ஸ்ட் நான் எழுதும்போது I do not have 100 crores னு எழுதுனேன். பக்கத்துல 8 போட்ட பிறகு இப்ப வரைக்கும் 100 crores இல்ல, சோ இனிமேட் என்ன அப்படின்னு யோசிக்க ஆரம்பிச்சேன். அதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் யோசிக்க ஆரம்பிக்கும் போது அது பாசிபிலிட்டிஸ் பார்த்துட்டு அது கூட ஸ்டெப்ஸ். இப்ப அந்த இன்புட்லாம் வெளியில இருந்து வந்ததா உங்களுக்குள்ள இருந்து வருதா? இல்ல, எனக்குள்ளதான் வந்தது. ஆனா அந்த 8 வந்து ட்ரிகர் பண்ணுது சார். கரெக்ட். ஏன்னா அந்த 8 போட்டதுக்கு அப்புறம் என்னன்னா, you're not asking somebody else, okay, how to do what to do what. You go inside, you believe in your
higher faculty. The higher faculty is nothing but our own imagination, our own creativity, our own brain, our own full of world. We are not lack, first and foremost. Okay, everybody write it down. I am full. I am 100% complete. There is a myth. There is a different belief system due to the behavior, due to whatever the pattern, the thought pattern, right? Trained mind, untrained mind. However we trained ourselves, or however நம்ம சுற்றி உள்ள சமூகம் அல்லது அந்த சூழல் நம்மளை எப்படி எப்படிலாம் ட்ரெயின் பண்ணி வச்சிருக்குங்கிறத பொறுத்து அது அப்படி ஒரு பர்டிகுலர் வேல யோசிச்சுட்டு இருந்திருக்கு. தட்ஸ் ஓகே. அது இப்போது வரைதான். இப்போது நான் ஐ எம் டேக்கிங் சார்ஜ். இங்க இருந்து என்னோட லைஃப் பாக்குறேன். when I look at it, the life is full of abundance, the full of possibilities. இப்ப அருணே சொன்னது மாதிரி அவருக்குள்ளேயே ஐடியா தோண ஆரம்பிச்சிருக்கு. ரைட்? how many of you can feel it? ஜெயதேவி, உங்களுக்கு இப்ப அந்த இதை தாட்டை விட்டு ஸ்விட்ச் ஆனோன்னா என்னென்ன பாசிபிலிட்டிஸ் கண்ணுக்கு முன்னாடி இருக்கு? எதெல்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கு? ஆர் ஜீவிதா, யூ கேன் ஷேர், ஆர் ரைசிங் ரேவதி. சார், எனக்கும் அது போட்டதுக்கு அப்புறம் இவ்வளவுதானே பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். we have a so possibility. easy, right? Awesome. We Yeah, have high five. Yeah, இவ்வளவுதானே, right? அந்த ஃபீலே தனி, right? Because you already jumped out of the comfort zone. Yes, sir. The moment you are in the comfort zone, many times we think that the comfort irukkrappo, it is more of, if it is not letting you to grow, your comfort zone is not equal to growth zone. இன்னும் சொல்ல போனா உங்களை இருக்கின்ற இடத்துல இருக்க வச்சிருக்குன்னா comfort zone is equal to stuck zone. You can even write it down. If your life is not moving to the next level, it is called stuck zone. Or if it is really going backward, thought மறுபடியும் அங்கங்க ரேண்டமா அங்கங்க போயிட்டு மறுபடியும் அதே பழைய கதைக்கு போகுதுன்னா, it is the backward zone. It's not a forward zone, right? The moment you add yet, in the same way, there are a lot of techniques, lot of tools, lot of great ways we are going to learn it. For those who wanted to take the deep dive, right? So it's it's a time that 1 hour. Just wanted to conclude with this for the introductory session. Just with a few conclusion pointers, I wanted to give here, and then we'll get into the next part. One, we are complete. We have the complete incredibility. நம்மகிட்ட அவ்வளவு ஆற்றல் நம்மகிட்ட இருக்கு. நாம் அந்த அளவற்ற வாய்ப்புகளும் அளவற்ற சாத்தியக்கூறுகளும் நிறைந்த ஒரு வாழ்க்கை. நான் என்னுடைய பாஸ்ட் நான் கிடையாது. மை பிரசன்ட் நான் மேபி இஸ் a combination of all the past நான். என்னுடைய பழைய இதுவரை இப்ப கடந்து போகுது பாருங்க இந்த நொடி, ரைட்? the moment you added that, அந்த நொடி வரைக்கும் இருந்தது என்னுடைய பழைய வாழ்க்கை. ஆனா என்னுடைய புது வாழ்க்கை பிரபஞ்ச வாழ்க்கை. only if I believe, only if I take the responsibility, only if I own it, only if I take charge. If I don't take charge, யாராவது அந்த வண்டியை ஓட்டுவாங்க. ஏன்னா உங்ககிட்ட நீங்க இருக்கிறது ஒரு அபூர்வமான ஒரு என்ஜின், அபூர்வமான அந்த ஒரு ஆக்கப்பூர்வ சக்தியான ஒரு இது. நீங்கள் உங்களை பயன்படுத்தவில்லை என்றால் யாரோ உங்களை பயன்படுத்துவார்கள். You will be a machine for somebody else usage. Of course, you want to be at the right spot. You want to give your bestest. செயற்கரிய செய்வார் பெரியர், சிறியர் செயற்கரிய செய்கலாதார். சிம்பிளா சொல்றாரு, ரைட்? இந்த ஒன் யாராருப்பா பெரிய மனுஷங்க இந்த உலகத்துல? செயற்கரியன்னா என்னன்னா யாராலையும் செய்ய முடியாத செய்யறது அப்படின்னு மட்டும் கிடையாது. ஏன்னா அஃப்கோர்ஸ் each of us are unique. First and foremost, we all tend to compare with others. இந்த மொமெண்ட் இங்கேயே சில விஷயங்களை டிராப் பண்ணும். We are incomparable. If we compare ourselves with somebody else, it's an insult to the universe. How many of you can resonate with this thought? இது ஒரு
யூனிவர்ஸ் வந்து the creator இருக்குல்ல, இந்த கிரியேஷன், அதுக்கான ஒரு இன்சல்ட். ஒய் இட் ஹஸ் டு கிரியேட் a duplicate, tell me. ஏன் இதே மாதிரி மகேந்திரன் இன்னொரு டூப்ளிகேட் தேவையே இல்லைல்ல. வெதர் யூ வில் கிரியேட் a duplicate, மேபி ஜஸ்ட் இன் கேஸ் நம்ம சேர்த்து வைக்கிற கன்சியூமர் மைண்ட் செட் இருக்கலாமே தவிர, நீங்கள் உருவாக்குகின்ற ஒவ்வொன்றும் புத்துருவாக்கங்களே. உங்களுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் வேற வேற நாள், புது நாள், புது வாய்ப்புகள், புது அப்பப்பா, ரைட்? நீங்க பாக்குற ஒவ்வொரு மனுஷங்களும் புது மனுஷங்க. மேபி நோ they are the combination of the past, but they are new, they are here. நித்தம் நவம் என சுடர் தரும் உயிர் கேட்டேன், பாரதி சொல்றார். அந்த உயிர் என்ன தெரியுமா? பழைய உயிர் கிடையாது, புத்தம் புது. நவம்னா புதிது. நவம்னா ஒரு 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 புதிய தொடக்கம். நம்ம ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு வகையில இருந்தாலும் நாம் ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் பார்க்கின்ற மனிதர்கள், இன்னும் கூட சொல்ல போனா, if you are already married or you're going to get married or you have your relations, okay, around you, right? அம்மாவா இருக்கலாம், அப்பாவா இருக்கலாம், தங்கையா இருக்கலாம், அல்லது குழந்தைகளா இருக்கலாம், அல்லது நான் அதை என்ன கொஞ்சம் ஈஸியா புரியணுங்கிறதுக்காக வந்து I'm just bringing your romantic partner with you, right? The moment you see them, even though you got married a few years before or several years before, look at that person as a new person, as if you just got married with that person, as if you just got proposed. இப்பதான் உங்களுக்கு ஐ லவ் யூக்கு எஸ் சொல்லியிருக்கீங்க, அல்லது நீங்க சொல்லியிருக்கீங்க. Just look at the same person, just look back, you will have total different dimension. The same way the life also, the opportunity also, each and every moment, each and every is a new opportunity, new possibility. The moment I look at it that way, then you see that how I can contribute, how I can get the best out from that, how I can give my best to it, right? That's the real balance. The moment I take charge, my life changes. The moment I decide something, my life changes. The moment I jump into the zone, when you shift your mindset into that, everything changes, right? How many of you can say, feel it? That is the kind of life you want to live, friends. That is the kind of 2023 and beyond we want to live. இன்னும் 38 நாள் இருக்கு. அச்சச்சோ இந்த வருஷம் போயிடுச்சா அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க யாராரு, எத்தனை பேர் நினைக்கிறீங்க? 2022 போயிடுச்சா? இன்னும் போகவில்லை. இந்த ஒரு 7 நாள் கூட பயணிச்சுவாங்க. உங்களுக்கு you will see a different, I will show you the different world. You will see a different world by yourself, not that I am going to show. லைக் இங்க அருண் சொன்னார் இல்லையா, சிங்கப்பூர் அருண், அவருக்குள்ளேயே பாசிபிலிட்டி தோண ஆரம்பிச்சிருச்சு. வாட் ஆர் த வேஸ் I can make the crores happen. இங்க ஜெயதேவி சொன்ன மாதிரி ஆல்ரெடி வாட் ஆர் த, இவ்வளவுதானா பண்றோம் பெண்றோம் அப்படின்னு இறங்கிடுறோம் அப்படின்றது, ரைட்? எஸ், ஹைஃபை. Because that's the kind of magical life we wanted to live, right? So with that, we'll conclude with this thing. So take charge in our life. Look at who you are, how magnificent you are, each of us are, how magnificent opportunity the life is around. அதை சுற்றி நான் என்னுடைய எண்ணங்களை சரி செய்யும் பொழுது, என்னுடைய உணர்வலைகளை சரி செய்யும் பொழுது, என்னுடைய அதிர்வலைகளை சரி செய்யும் பொழுது, என்னுடைய பார்வையை சரி செய்யும் பொழுது, காட்சி அதே தான், பார்வைகள் வேறு வேறு. Maybe the same situation, the way Jeevitha would see might be different. Vijay Alagirisamy would see would be different, right? Arun see is different. ஒரு செங்கல் அப்படின்னு சொன்னேன், சும்மா ஒரு ஃபன்னுக்காக, ஓகே, இந்த இதோட கூட சொல்லலாம். ஒரு செங்கல், ஒரு 10 பேர் சொல்லுங்க, அந்த செங்கல் நீங்க அதை எப்படி எப்படிலாம் பயன்படுத்தலாம் சொல்லுங்க. Come on, unmute and say. செங்கல். உடனே உங்களுக்கு வர தாட்ட சொல்லணும், ரொம்பலாம் யோசிக்க கூடாது. சொல்லுங்க ஜெயதேவ். பில்டிங். பில்டிங் கட்டலாம். ஓகே, சூப்பர். அடுத்து சொல்லுங்க. அன்மியூட் அண்ட் ஸ்பீக். யா. ஓகே, செங்கல் அப்படினா ஓகே வந்து செங்கல் வச்சு அடிக்கி ப்ளே கிரவுண்ட்ல செங்கல் அடுக்கி வைக்கலாமா? ஓகே, ப்ளே கிரவுண்ட்ல அடுக்கி வைக்கலாமா? ஓகே, வேற யாரு? ஓகே, விளையாடலாம். ஓகே, குட். ஓகே, அருண். செங்கல் உரைச்சிட்டு அது பவுடர் வச்சு பல் தேய்க்கலாம் சார், சின்ன வயசுல பண்ணிருக்கேன். டூத் பவுடரை யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஃபைன். எஸ், பிரவீனா வச்சு டிரா பண்ணலாம். பூஜாக்கு வந்து அந்த செங்கல்லாம் வச்சு இது பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஷியோர். சைல்ட்ஹுட்ல காடா வச்சு நாங்க கும்பிட்டோம் அப்படிங்கிறாரு ரகுராம்.
ஸ்ருதி உடைக்கலாம். ஆஹா சரி, அப்புறம் சார் செங்கல் வச்சு விளையாடலாம் சார். தூக்கி தண்ணியில அடிக்கலாம், இல்ல யார் வண்டியாவது உடைக்கலாம். இது வேற மேனிஃபெஸ்டிங் த மேக்னிஃபிசன்ட் சக்சஸ் அப்படின்னா இந்த மாதிரி இல்லாம யோசிப்பீங்க. ஆல்ரைட், ஓகே. கராத்தேக்கு வச்சு உடைக்கலாம். ஓகே, விஜய் அழகிரிசாமி சொல்றாரு. ஓகே, சூப்பர். சார் தோட்டத்துல எல்லாம் தோட்டம் இருக்குல்ல சார், அங்க எல்லாம் அந்த வே போறதுக்கு சைட்ல எல்லாம் பிளான்ட் இது லே பண்ணி அழகா ஒரு நல்ல அப்பியரன்ஸ் கொண்டு வரலாம் சார். புல் தரையெல்லாம் தனியா பிரிச்சுட்டு இந்த நடக்கிற வே மட்டும் சைட்ல எல்லாம் வச்சிருப்போம், அந்த மாதிரியோட பண்ணுவோம் சார். அது செங்கல் வச்சு தோட்டத்துல செடிகளுக்கு எல்லாம் தண்ணி இது பண்றதுக்கு அப்படியே ஒரு இது மாதிரி ஒரு பார்டர் மாதிரி யூஸ் பண்ணுவோம் சார். பில்டிங் கட்டுறதுக்கு நார்மலா எல்லாருமே யூஸ் பண்ற விஷயம். சூப்பர். ஹை ஃபை எல்லாருக்கும் ஹை ஃபை. ஜஸ்ட் ஃபார் த டைம் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் டைம் வில் ஜஸ்ட் பாஸ் ஹியர். நன்றிங்க சர்கி, சூப்பரான பாயிண்ட்ஸ். இப்போ ஒருத்தரே நீங்க செங்கல் எப்படி எப்படிலாம் பண்ணலாம்னா ஒவ்வொருத்தரையும் ஒரு 15 20 30 40 ரீசன் கொண்டு வர முடியுமா முடியாதா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? ரைட், இங்கே ஜெயதேவி ஆல்ரெடி சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க. இன்னும் நிறைய பேர் இப்ப சிறகி விட்டீங்கன்னா அப்படியே 1 மணி நேரம் சூப்பரா அதை பத்தி நிறைய பேச முடியுமா முடியாதா? இட்ஸ் பாசிபிள். The way you use it, how you can use it also, you can make a decision, right? அது என்ன மாதிரியான சக்திகளுக்கா? ரைசிங் ரேவதி ஒரு ஃபன்னுக்காக சொன்ன மாதிரியான் கூட அதை எடுத்து எப்படி வேணா பயன்படுத்திக்கலாம், ரைட்? சும்மா வந்து ஒரு குளத்துல எரியலாம், வாட்எவர், ரைட்? யார் போட்டு உடைக்கலாம், ரைட்? கராத்தைக்கு போட்டு உடைக்கலாம். டிஃப்ரெண்ட் ஒரே காட்சி பல பார்வைகள். இட்ஸ் a பல்பான், சே பல்பான், ரைட்? ஒரே காட்சி பல்வேறு பார்வைகள். அது ஒவ்வொரு மனுஷங்களுக்கு வர பார்வை மட்டும் கிடையாது. அதே மனிதருக்கு நீங்கள் அதை நோக்குகின்ற அந்த ஒரு சீக்கரா பாக்குறீங்க இருக்கும், ஒரு சும்மா அப்படியே விட்னஸா பாக்குறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. நீங்கள் வெறுமனே ஒரு சாட்சி ரீதியாக அந்த காட்சியை பார்ப்பதற்கும் அதை எப்படி வந்து நீங்க வந்து மாத்தி யோசிக்கலாம் அப்படின்னு யோசிக்கிறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. ஒரு செங்கலை வைத்து நம்ம பார்த்தோம், பல்பொடியில இருந்து கராத்தையில இருந்து உங்களோட கார்டன்ல கட்டுறதுல இருந்து யாத்திரையாவது உடைக்கிறது. எஸ், த சேம் வே ஃப்ரெண்ட்ஸ். லீவ் அபவுட் செங்கல். நம்ம ஒரு செம்மையான ஒரு சோல், அமேசிங், பியூட்டிஃபுல், லவ்லி, த இன்டெலிஜென்ட், ஒரு பிரில்லியன்ட், வாவ்சம், த அதிசயமான ஒரு சோல். இது வரைக்கும் எப்படிலாம் நம்மளால எத்தனை பேர் யூஸ் கூட பண்ணியிருக்கலாம், ரைட்? We can be useful, not used, right? It's a smiley or give me on a bulb on. We can be useful but not used, just for the sake of. ஆமா, நம்மள நிறைய பேர் வந்து யூஸ் பண்ணிருக்காங்களா இல்லையா? யாரெல்லாம் ஜஸ்ட் ரொம்ப ஒரு நானும் ரொம்ப நல்லவன் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு ஸ்மைலி கூட பார்க்கலாம். எவ்வளவு கொடுத்தாலும் தாங்குற மாதிரி இருக்காங்க, ரொம்ப நல்லவங்களா இருக்காங்க, அடிச்சு சாத்தம், ரைட்? ரூம் போட்டு யோசிப்பாங்க, தெருவா கூட்டி போயிட்டு அந்த வடிவல் ஜோக்குல மாதிரி, ரைட்? இது ஒரு பிரச்சனையா, 2 பிரச்சனையா, 3 4 வா, இவர் நமக்காகவே ஒரு சூப்பரான ஒரு மகான் சிக்கிட்டாங்க, ரைட்? ஆனா the moment you take charge, that's a kind of victim thinking. The moment you take charge, ஒரு அதிபதி, அதிசயிக்கத்தக்க ஒரு மகாராஜா, மகாராணி, அல்லது இன்னும் திருமணம் ஆகல அப்படின்னா இளவரசன், இளவரசி, the princess and prince. We want to live that kind of life. Even if you are the king, we want to have a king's code. We can write the code for ourselves. எப்படி நான் இருக்கணும்? If you are a queen, write what's your queen's code. Whether we can do it or not, we can do it. It's up to us. Yes. That's the kind of opportunity we have. With that, and I'll conclude here. And it's a journey. I want you to see how the years have run on you. I don't know. ஒவ்வொருவருக்கும் வெவ்வேறு மாதிரி அந்த ஆண்டுகள் உங்களை கடந்து போயிருக்கலாம், உங்களை எப்படி வேணாலும் பண்ணிருக்கலாம். ஆனால் இனி வருகின்ற டைம், இனி ஒரு விதி செய்வோம், அதை எந்த நாளும் காப்போம். பாரதி சொல்றார், the moment you take charge, everything changes. But how you wanted to take charge? What all I can do?
how I can understand how the universe works, how I can understand my feelings. Is there a way I can reprogram myself? Is there a way I can claim my life back? Is there a way I can set the goal which is achievable? Is there a way I can maintain some good relationship with the people? Is there a way I can get all the prosperity, all that I want, not just for my life, also for the generational life? Is there a way I can come do the most important work, what I have been created for? வாழ்க்கையில் நான் எதுக்காக வந்தனோ அந்த பர்பஸை இனிமே நான் எதிர்த்து பண்ண முடியுமா? எல்லா கேள்விகளுக்கும் ஒரே பதில், முடியும். அதுக்கு இன்னொரு நம்ம தலைவர் சொல்றாரு, ஹென்ரி ஃபோர்டு, இஃப் யூ திங்க் யூ கேன், இஃப் யூ திங்க் யூ காண்ட், போத் ஆர் ரைட். யாரெல்லாம் முடியும்னு நினைக்கிறீங்களோ நிச்சயமாக முடியும். தத்தாஸ்து, ரைட்? அப்படியே ஆகட்டும். யாரெல்லாம் முடியாதுன்னு நினைக்கிறாங்களோ அதுவும் அப்படியே ஆகட்டும். ஆனா முடியும்னு நீங்க நினைக்கும் பொழுது இந்த பாசிபிலிட்டி டோர்ஸ் ஓபன். In fact, opportunities are not to be seeked. அதாவது தேடுவது அல்ல. சீக்கிட்டு தான் கரெக்டான இதுவா? பாஸ்ட் டென்ஸ் என்ன? Or past participle. All right. Whatever. நான் இன்னும் கற்றுக்கொண்டே இருக்கிறேன், ரைட்? எல்லாரும் கற்றுக்கொண்டே இருக்கிறோம். எஸ், சீக் டா. சீக்கிரம் கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன். யா, சீக். Okay. See, I am keeping myself as a student all the time. Yeah. Whatever. Okay. This. And shout SOUGHT, I think, right? Seek, sought. Okay. Yeah. Opportunities are not to be sought. நாம் தேடி கண்டடைவது அல்ல. Opportunities are to be created. It's a self-created, right? So the moment we create our opportunities, and we can create the opportunity, that's a kind of possibility, right? So with that, I'll just conclude, this session.